my dear kiddos, to a new session of Balance Academy's English class. In this session, we'll be dealing with certain samples of memos as well as letters. Currently, session we have completed the chapter of how to write memos as well as letters. So, in this chapter, session we'll be dealing with certain samples regarding how to write memos as well as letters. എന്താണ് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് രണ്ട് മെമ്മോസും ഒരു ലെറ്ററും നമ്മൾ ഇവിടെ സാമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് and രണ്ട് letters നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. We are going to discuss about how they are written. So moving on to the first memo with the colorful popper. Yes, the subject of this memo is attendance and punctuality. ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു കമ്പനിയിലെ അവിടുത്തെ എല്ലാ ആൾക്കാരും എംപ്ലോയീസും ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നാൽ അവിടുത്തെ പ്രോപ്പർ വർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഡിസിപ്ലിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? No. So this memo is from the manager to all departmental heads, conveying that every employees should report at a particular time. അവർക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് മെമ്മോ നമ്മൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So let's read the memo. First of all, നമ്മളുടെ detailed analyzation, for the detailed analyzation, here I'm keeping this. So this is a memo. ഈ മെമോ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഇന്റേണൽ ആയിട്ടാണല്ലേ പോകുന്നത്. സോ ദേ ഷാൽ ബി എ ഡേറ്റ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഒരു ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഏതാണ് ഡേറ്റ്? 12th of March 2024. 2024 മാർച്ചിൽ എഴുതുന്ന ഒരു മെമോ ആണെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു സിംപിൾ ഒരു ഡേറ്റ് എഴുതാം. ഫ്രം ഹൂ? ആരാണ് ഇത് എഴുതേണ്ടത്? മാനേജർ, HR മാനേജർ ആണല്ലോ എഴുതേണ്ടത്. The manager is writing the memo to all department heads. To ആർക്കാണ്? All departmental heads നാണ് അയക്കുന്നത്. All department heads നാണ് അയക്കുന്നത്. For date I, from I, to I, and what is the subject also we have to write. എന്താണ് subject? Attendance and punctuality അല്ലേ? Attendance and punctuality എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി. അപ്പൊ ഭയങ്കര റിഗ്രസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ഹെഡ്, ഒരു HR മാനേജറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മെമ്മോ കിട്ടുമ്പോൾ അവർ നോക്കും, വായിച്ചു നോക്കും എന്താണ് ഈ മെമ്മോയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ മെമ്മോയിൽ ഡേറ്റ് ഉണ്ട്, ഫ്രം ഉണ്ട്, ടു ഉണ്ട്, ആർക്കാണ്? എനിക്കാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മെമ്മോ തന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്കാണ്, മെമ്മോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എനിക്കാണ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ സബ്ജക്ട്? ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ആൾക്കാര് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കും എന്താണ് സബ്ജക്ട്, എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട് എന്താണ്. സോ ഇസ് ഇറ്റ് എ വെരി അർജന്റ് തിങ് എന്ന് നോക്കും. സോ സബ്ജക്ട് ഇസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ലേറ്റർ ഓൺ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ബോഡി. ഈ ബോഡി എഴുതുന്നു. സോ ലെറ്റ്സ് റീഡ് ദ ബോഡി. It has been observed that many employees are reporting late to work regularly. റെഗുലർ ആയിട്ട് എംപ്ലോയീസ് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ പങ്ക്ച്വേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പഞ്ച് ചെയ്ത് കയറുന്നത് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ്, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ്. Such practices affect the discipline and productivity of the organization. All department heads are requested to ensure that employees strictly adhere to the office working hours. എന്താണ് അവിടുത്തെ ഓരോ എംപ്ലോയിയും സ്ട്രിക്ട് വർക്കിംഗ് ഹവേഴ്സിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻഷുർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ഹെഡ്സും പോകുന്നത്. സോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ്സ് ആർ റിക്വസ്റ്റഡ് ഫ്രം ദ HR മാനേജർ ടു എൻഷുർ ദ എംപ്ലോയീസ് ആർ സ്ട്രിക്ട്ലി അദറിംഗ് ടു ദ ഓഫീസ് വർക്കിംഗ് ഹവേഴ്സ്. അവർക്ക് തോന്നുന്ന ടൈമിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 10 o'clock 10 o'clock ഇവരുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടൈം എന്ന് വിചാരിച്ചോ. എംപ്ലോയീസ് ഒക്കെ 10 o'clock വരേണ്ടത്. ബട്ട് സം ഓഫ് ദം ആർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് അറ്റ് 11 AM ഓർ ഈവൻ 11:30 ഇവര് ചിലവര് വന്നിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് adhering to the working hours strictly, and it is not disciplined and productive to the organization. So there's a note from the manager to all department heads that they are requested to ensure the employees are strictly adhering to the working hours. So this will create a discipline as well as punctuality in the organization. Please bring this to the notice of all staff members immediately. So he is requesting to all the department heads that they shall tell the subordinates or all the staff members under them, അവരുടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസിന്റെ അവരുടെ ജുറിസ്ഡിക്ഷന്റെ അണ്ടറിലുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനോടും സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സിനോടും പറയാ, ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയാ. സോ
tomorrow onwards they have to adhere with the strict timings. അതിനുശേഷം എന്താണ് മക്കളെ വരുന്നത്? അവിടെ പേരും സൈനും ഇടുന്നു and then designation. ആരാണ് എഴുതിയതെന്ന് എഴുതുന്നു. Designation, HR manager. So with this we have completed a memo. ഒരു ഡേറ്റ് ഉണ്ട്, ഫ്രം ഉണ്ട്, ടു ഉണ്ട്, സബ്ജക്ട് ഉണ്ട്, അവിടെ ഒരു ബോഡി ഉണ്ട്. എന്താണ് അതിന്റെ കണ്ടന്റ് മുഴുവനും വരുന്നത് എവിടെയാണ്? ബോഡിയിലാണ് അല്ലെ. At last a sign as well as a name as well as designation is also given. Now let's move on to the second example of the second memorandum. The second memorandum is from the principal to the teaching staffs or the teachers, saying about the internal exam schedules. Internal exam schedules ന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ പോർഷൻസ് തീർക്കണം. അതിനുശേഷം എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ്. ഇന്റേണൽ എക്സാംസിനെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ടീച്ചർ തന്നെയാണല്ലോ സെറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മെമോ ആണ്. ഫ്രോം പ്രിൻസിപ്പൽ ടു ഓൾ ദി ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ്സ്. അവിടെയുള്ള ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ്സിനോട് എല്ലാവർക്കും കൂടെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെമോ ആണ്. സോ a memo from the principal to all the teaching staffs. Date ഉണ്ട്, from ഉണ്ട്, to ഉണ്ട്, and also subject ഉണ്ട്. ഒരു ഡേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് 5th of June 2024. 5th of June തന്നിട്ടുണ്ട് 2024. 2024. ഫ്രം ആരാണ്? പ്രിൻസിപ്പൽ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു ഹെഡ് ഓഫീസർ ആണ് സബോർഡിനേറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെമോസ് ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും നമ്മൾ 3 മെമോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ 3 മെമോസിലും ഒരു ഹെഡ് ഓഫീസർ സബോർഡിനേറ്റ്സിന് കൊടുക്കുന്ന, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വേറൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന മെമോസ് ആണല്ലേ. സോ ഫ്രം ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ടു ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. പ്രിൻസിപ്പൽ ടീച്ചേഴ്സിന് എഴുതി. And what is the subject, my dear students? Internal examination schedule ആണല്ലേ. Internal examination schedule ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മേജർ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. And then we are writing the body. So what's the body? The internal examination for the current semester will commence from 20th of June 2024. So എപ്പോഴാണ് ഇന്റേണൽ എക്സാമിനേഷൻ നടക്കുന്നത്? 20th of June 2024 നടക്കുന്നത്. 20th ജൂണിലാണ് എക്സാമിനേഷൻ, ഇന്റേണൽ എക്സാമിനേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സെമ്മിന്റെ internal examination നടത്തേണ്ട date is on 20th of June. So all teachers are requested to complete the syllabus on time and submit question papers to the examination committee before 15th of June 2024. എന്താണ് അപ്പൊ ഈ 20th internal examinations നടക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിനു മുൻപേ സിലബസ് തീർക്കണം, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിനേഷൻ കമ്മിറ്റിക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യേണ്ടതും 15th ഡേറ്റ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ടീച്ചേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. 20th എന്ത് നടക്കുന്നു? ഇന്റേണൽ എക്സാം നടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഇന്റേണൽ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിന്റെ മുൻപേ സിലബസ് തീർക്കണം. സിലബസ് പ്ലസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്തതിനു ശേഷം എവിടെ? എക്സാമിനേഷൻ കമ്മിറ്റി, ആ ഒരു കോളേജിന്റെയോ സ്കൂളിന്റെയോ എക്സാമിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാവില്ലേ, ആ ഒരു കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മെമോ ആണ്. ഒരു ഷോർട്ട് ബട്ട് ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെമോ ആണ്. ഒരു ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ക്ലാരിറ്റി കൂടുതലുള്ള ഒരു മെമോ ആണ് ഈ ഒരു മെമോ. പ്രോപ്പർ ഇൻവിജിലേഷൻ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ മസ്റ്റ് ബി എൻഷുർഡ്. കൈൻഡ്ലി കോപ്പറേറ്റ് ഫോർ ദി സ്മൂത്ത് കണ്ടക്ട് ഓഫ് ദി എക്സാമിനേഷൻ. എന്താണ് ഈ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇൻവിജിലേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് പോകുന്നത്. സോ പ്രോപ്പർ ഇൻവിജിലേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഇവാലുവേഷൻ, ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇൻവിജിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ്. സോ പ്രോപ്പർ ഇൻവിജിലേഷൻ and evaluation must be ensured. Kindly cooperate with the smooth conduct of the examination എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര പൊലൈറ്റ് ആയിട്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ നിർത്താണ്. സോ he or she is giving their signature as well as name and at last their designation. ഒരു സിഗ്നേച്ചർ കൊടുത്തിട്ട് designation എഴുതുന്നു. ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ? സെറ്റ് അല്ലേ? So with this we are moving on to a detailed analyzation of a letter of complaint. A letter of complaint എങ്ങനെ എഴുതണ്ടേന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവാ. So we've discussed there are 2 types of letters we have to study in this chapter. The first one is letter of complaint and the second one is letter of inquiry അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ letter of complaintൽ എഴുതുന്നത് from address എഴുതുന്നുണ്ട്, date എഴുതുന്നുണ്ട്, to address എഴുതുന്നുണ്ട്, subject എഴുതുന്നുണ്ട്. So the structure goes on like
സിമിലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്ന പോലെ ഫ്രം ഡേറ്റ് ടു സബ്ജക്ട്. എന്താണ് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട്? കംപ്ലൈന്റ് റിഗാർഡിംഗ് ഡിഫക്റ്റീവ് ഗുഡ്സ്. ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മോശമാണ്, ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് എഴുതുന്ന ഒരു റിവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ കൈൻഡ് ഓഫ് കംപ്ലൈന്റ് ആണ് ഇവർ ഈ ഒരു ലെറ്ററിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഫ്രം അഡ്രസ് എഴുതി, ഫ്രം ABC ഇലക്ട്രോണിക്സ് എറണാകുളം. എറണാകുളത്തുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പാണ് എഴുതുന്നത്, ABC ഇലക്ട്രോണിക്സ് എറണാകുളം. So the date is on 10th of Jan 2024. 10th of Jan 2024. The sales manager XYZ distributor Kochi. ആർക്കാണ് എഴുതിയത്? ABC ഇലക്ട്രോണിക്സിനാണ് ഈ ഒരു ഡിഫക്റ്റീവ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുന്നത്. ആരാണ്? സെയിൽസ് മാനേജർ. ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ സെയിൽസ് മാനേജർ ആണ് ആർക്ക് എഴുതുന്നത്? ഈ ഒരു ഡിഫക്റ്റീവ് ഗുഡ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പനിയിലേക്ക് എഴുതുന്നത്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ സബ്ജക്ട്, മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്? വാട്ട് ഇസ് ദ സബ്ജക്ട്? ദ സബ്ജക്ട് ഇസ് ദ കംപ്ലൈന്റ് റിഗാർഡിംഗ് ഡിഫക്റ്റീവ് ഗുഡ്സ്. അവിടെ തന്നിട്ടുള്ള അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് ഒക്കെ മോശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്നതാണ് കംപ്ലൈന്റ്. ഡിഫക്റ്റീവ് ഗുഡ്സ് ഇസ് ദ കംപ്ലൈന്റ്. സോ ലെറ്റ്സ് റീഡ്. സോ ഹിയർ ഇസ് ദ സാല്യൂട്ടേഷൻ. ഡിയർ സർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പെക്റ്റഡ് സർ, റെസ്പെക്റ്റഡ് സർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാല്യൂട്ടേഷൻ കൊടുക്കാം. Dear sir, respected sir, the salutation is given. We regret to inform you that out of the 100 mobile phones supplied to us, as per invoice number 234 dated to 2nd January 2024, nearly 40 units were found defective. The phones have battery and display issues, making them unfit for the sale. So എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത്? അവരുടെ മൊബൈൽ ഫോൺസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു കമ്പനി ABC ഇലക്ട്രോണിക്സ് കുറച്ച് മൊബൈൽ ഫോൺസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. We regret to inform you that out of the 100 mobile phones supplied to us, as per invoice number 234 dated 2nd January 2024, nearly 40 units were found defective. എന്താണ്? 100 മൊബൈൽസ് ആണ് ഇവര് ആക്ച്വലി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഈ കമ്പനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് XYZ കമ്പനി ആവശ്യപ്പെട്ടത്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 100 മൊബൈൽസ് ആയിരുന്നു. അത് ആര് അയച്ചു കൊടുത്തു? ABC അയച്ചു കൊടുത്തു. കംപ്ലീറ്റ് 100 എണ്ണം അയച്ചു കൊടുത്തു. പക്ഷെ എന്താണ്? ഇന്ന ദിവസം ഇൻവോയ്സ് അയച്ചു, ഒരു ലെറ്റർ അയച്ചു, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഇൻവോയ്സിന്റെ നമ്പറും കൂടെ, അതാണ് ഇവിടെയാണ് ക്ലാരിറ്റി വരുന്നത്. ഇൻവോയ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്താൽ അറിയാം ആർക്കാണ്, ഞങ്ങൾ ആരാണ്, എത്രാം തീയതി, ഞങ്ങൾ സെക്കൻഡിനാണ് ഇൻവോയ്സ് അയച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്പർ 234 ഇൻവോയ്സ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. We had asked you for 100 mobile phones. So you have supplied that much mobile phones too. And our request was on invoice number 234 dated 2nd of Jan 2024. Nearly 40 units were found defective. ഈ ഒരു 100 മൊബൈൽസ് നിങ്ങൾ അയച്ചതിൽ എത്ര എണ്ണം ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ്? ഇതിനകത്ത് 40 യൂണിറ്റ്സ് ഡിഫക്റ്റീവ് ആണല്ലേ? 40 എണ്ണം ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ്. ഫോൺസ് ഹാവ് ബാറ്ററി ആസ് വെൽ ആസ് ഡിസ്പ്ലേ ഇഷ്യൂസ്. എന്താണ്? ബാറ്ററി ഇഷ്യൂസും ഡിസ്പ്ലേ ഇഷ്യൂസും ഈ മൊബൈൽ ഫോൺസിനുണ്ട്. മേക്കിംഗ് ദം അൺഫിറ്റ് ഫോർ ദ സെയിൽ. അതുകൊണ്ട് ഇവര് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണല്ലോ, ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് പിന്നീട് ആ ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്, പ്രോഡക്ട്സ് എത്തിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഇസ് മേക്കിംഗ് സച്ച് എ ക്ലെയിം ദാറ്റ് സച്ച് മൊബൈൽ ഫോൺസ് വിച്ച് ആർ defective in case of the battery as well as the display are unfit for the sale. ആ ഒരു സെയിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അൺഫിറ്റ് ആണ്. As being the distributor of this particular mobile phones, we too may be liable on this distribution, because since it's your product, yeah, it's your product, but still we do have the responsibility to take care because we are the distributors. So ഈ 40 എണ്ണത്തിൽ ഡിഫക്റ്റീവ് ഉണ്ട്. You have to make a change in this 40 products എന്നാണ് ഈ ഒരു ഇതിൽ ഭയങ്കര പൊളൈറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. This has caused inconvenience to our customers and financial loss to our firm. എന്താണ്? ഞങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത 100 എണ്ണത്തില് 40 എണ്ണവും ഞങ്ങൾക്ക് കംപ്ലൈന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. This has caused inconvenience to our customers. ഞങ്ങളാണ് ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത്. So the liability also lies within ourselves.
So it has made an inconvenience to our customers and financial loss to our firms. എന്താണ് ഞങ്ങൾ റീഫണ്ട്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. So there's a financial loss to our firm. We request you to kindly replace the defective units at the earliest or refund the amount paid. എന്താണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു കമ്പനി ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ കമ്പനി എന്താണ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് you have to replace the defective units. ഈ ഒരു ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺസ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം, നല്ലതാക്കി നല്ലത് ഒരെണ്ണം മാറ്റി കൊടുക്കണം. or else you have to refund the paid amount. നിങ്ങൾ അവർ പേ ചെയ്തിട്ടുള്ള amount നിങ്ങൾ റീഫണ്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. കാരണം all those things are defective and cannot be used, unfit for use. So you have to refund them. So this is the claim which is coming from the XYZ distributors. So we can see over here, it is clarified, respectful, as well as polite, and denoting what the issue is. Issue ne kurichittu discuss cheyuna oru parayana first para, and the second para is discussing about the solutions. Endana solution? Either you have to replace the defective units or you have to pay the amount. അവർക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. So you have to either you have to replace the defective units or you have to refund the amount paid. And at last it is given, please treat this matter with urgency. So ഈ urgency നോട്ടും കൂടെ കൊടുത്താൽ പിന്നെ എന്താണ് എത്രയും പെട്ടെന്നും ഈ ഒരു ആൾക്കാർക്ക് ഇത് നോക്കി ശരിയാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. So why? Because it is causing a financial loss to the distributors. So it is an urgent matter. Yours faithfully, manager, ABC Electronics. So it is told that ഇവിടെ നിന്നാണ് സാല്യൂട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം ഒരു കൺക്ലൂഡിംഗ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്ലീസ് ട്രീറ്റ് ദിസ് മാറ്റർ വിത്ത് urgent, as urgent. And at last as a conclusion ഒരു ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ yours faithfully, manager, ABC Electronics from address കൂടെ എഴുതി. So now we have completed the letter of complaint and we are skipping on to a letter of inquiry. Letter of inquiry ലേക്ക് നമ്മൾ പോവാൻ പോവാണ്. So this is also having a similar kind of structure. Similar structures ആണ് എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സിനും വരേണ്ടത്. പക്ഷെ എന്താണ് അതിന്റെ കോണ്ടന്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഈ കംപ്ലൈന്റിനകത്ത് കോണ്ടന്റ് ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി upon the defective items we have got or the defective services we are unhappy upon. And this letter of inquiry is having us a content about the information we are seeking forward for. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്ന എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ അന്വേഷിക്കുന്നത്, the information we need is also denoted in the specific inquiry letter. This is a sample of letter of inquiry. So with this, we'll be winding up today's session. This is the last sample of our chapter. It's given from address കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, date കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, to address കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, and also the subject. The subject is about inquiry regarding admission procedure. ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് അയക്കുന്ന ഒരു കോളേജിലേക്ക് ട്രാൻഡ്രം കോളേജിലേക്ക് അയക്കുന്ന അഡ്മിഷൻ ഓഫീസർക്ക് അയക്കുന്ന ഒരു കത്താണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം രവി കുമാർ. കൊല്ലത്ത് നിന്നുള്ള രവി കുമാർ ആണ് ഈ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുന്നത്. And the date is on 15th of Feb 2024. So 15th of Febനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡേറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സിംപ്ലി ഏതെങ്കിലും ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാവുന്നതാണ്. ഫ്രം അഡ്രസ്, ഡേറ്റ്, ടു അഡ്രസ്. ആർക്കാണ് മക്കളെ അയക്കുന്നത്? നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു സാമ്പിൾ എൻക്വയറി ലെറ്റർ എഴുതാൻ പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു മാറ്റർ ബേസ്ഡ് ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആർക്കാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന്. ട്രൂ അഡ്രസ് നിങ്ങൾ അത് നോക്കിയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. അഡ്മിഷൻ ഓഫീസർ XYZ കോളേജ് ട്രിവാൻഡ്രം. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോളേജിലെ XYZ കോളേജിലെ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള XYZ കോളേജിലെ അഡ്മിഷൻ ഓഫീസറിനാണ് ഈ ഒരു ലെറ്റർ പോകുന്നത്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ സബ്ജക്ട്? എൻക്വയറി റിഗാർഡിംഗ് അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയർ. ആ കോളേജിലുള്ള അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയറിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻക്വയറി ലെറ്റർ ആണ്. Then comes the salutation. Salutation കൂടി അയച്ചു. Dear ma'am or sir, I would like to inquire about the admission procedure for the BCom course for the academic year 2024-25.
Kindly inform me about the eligibility criteria, important dates, fee structure, and hostel facilities. I shall be grateful if you send the details at the earliest. Yours faithfully, Ravi Kumar. I would like to inquire about the admission procedure for the BCom course for the academic year 2024-25. എന്താണ് എനിക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് why I am seeking this എന്നാണ് ചോദ്യം. So why എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യന് ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടി. What are you seeking? What are you seeking? I'm seeking forward for a. It's an inquiry about what എന്നാണ് ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് എൻക്വയറി ലെറ്ററിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്? അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയർ ബികോമിന്റെ കോഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയറിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനാണ്. വാട്ട് ഡു യു വാണ്ട് ഇസ് ഗിവൻ ഇൻ ദിസ്. കൈൻഡ്ലി ഇൻഫോം me about the eligibility criteria, important dates, fee structure, hostel fees. എന്തിനൊക്കെ കുറിച്ചിട്ട് what all other എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് what all other things are to be clarified. So ഈ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ പോയിന്റില് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് പറഞ്ഞ അപ് ടു ദ പോയിന്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയണം. എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയണം. പ്ലസ് ടുല് 90 above പെർസെന്റേജ് ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമേ ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടത്തുള്ളെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കണം. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ വരേണ്ട ദിവസം, അവിടെ കണ്ട് ചലാൻ കിട്ടേണ്ട ദിവസം, അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. സോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയിക്കണം. ഫീ സ്ട്രക്ചർ ഒരു വർഷം എത്രയാകും, ടോട്ടലി കോഴ്സ് കഴിയുന്നത് വരെ എത്രയാകും എന്ന് എനിക്കറിയണം. ഹോസ്റ്റൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ, ഈ കോളേജിന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഹോസ്റ്റൽ ഉണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫീ സ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ ഫെസിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാനുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അപ് ടു ദ പോയിന്റ് ക്ലാരിഫൈങ് each and everything he had to know about the college. So he is asking the admission officer about the admission procedure to the BCom course in this particular college, and he's also inquiring about the eligibility criteria, important dates, and fee structure about the college, as well as for hostel facilities near the college. And he is exclaiming that I shall be grateful if you send the details at the earliest. എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ഒരു കോളേജിൽ വന്നിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിഞ്ഞ് എനിക്ക് ചേരാമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മകനെ ചേർക്കാമായിരുന്നു, മകളെ ചേർക്കാമായിരുന്നു. ആൻഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ഗിവിംഗ് എ കൺക്ലൂഷൻ. യോർസ് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി രവി കുമാർ. യോർസ് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി, യോർസ് റെസ്പെക്ട്ഫുള്ളി എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ. സോ വിത്ത് ദിസ് വി ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ ലെറ്റർ ഓഫ് ഇൻക്വയറി ആസ് വെൽ ആസ് ആ ചാപ്റ്റർ. നമ്മളുടെ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. Writing letters and memos എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. For the memos as well as 2 samples for the each of our letters. The first one, we have completed our chapter writing letters and memos with a colorful pop-up. We are winding up today's session. Thank you. Bye bye.